we are going to implement in our prototypes are personalized learning roadmaps. It will track your progress while reading a book or better experience. Multiple activities matching voice assistance for your understanding and betterment. And the third feature is multiple language support. Most of the AI smart language assistants do not support South languages, so we are going to implement the South languages, for example, Kannada, Marathi, Malayalam, etc. Summarizing the book. If you do a book name, it will summarize it for you. This is the main AI system which is working in our prototype. And book, AI gives rewards after completing tasks. For example, you download a book, you read on it, but you get lazy and you just stop it. So it has a reward system that if you complete it in given time, it will give you rewards. For example, in shopping apps, you have reward systems and all for points and all. And fifth is recommendations. Based on your history and your preferences, it will recommend you what books you want to read. And cover scanning. If we show a book cover, it will scan it for you. It will do any kind of task for you for summarizing your book. This is our simple architectural diagram of our prototype, which we are creating. ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಡೆಯುತ್ತಲ್ಲ ಈ ಹಿಂದೆ ನಿಂತಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಗರ್ So in our prototype, we have an search button. If you search any book, it will show you. Second, we have AI recommendations. For example, for your genre, we have fiction, mystery, sci-fi, and etc. If we put your in the tab your interest fiction, it will recommend you the books. And third is your search history. And lastly, AI assistant. If you put any summary you want to know, you can know it. It will give you different links of different websites to better understanding of which website you want to access and which summary you want to take for reference.
Go to search box. So we can search by author also. How many books have you put in this? Okay, can you show me search Sudham okay, and then we get into others. So, summary of this. Summary will it will suggest a book, but it won't give the summary. Okay, please go now. What is the AI recommendations? On what parameters does it recommend? Down. Here. Based on what parameters it is recommended in the book story. Not book stories, sir. It will recommend you books. For example, it has genres, fiction, history, sci-fi, and all. If you put any of this, it will recommend the books related to that particular genre. That was not AI recommendation, it is the regular recommendation. AI recommendation is where when it has seen what books I have read in the past 1 month and then tries to understand that on what topics I want to read. And then that will search the best or top seller books in that particular topic and then recommend me. That is a part of AI recommendation. This is like search and sort what we do. And search history, is it showing the history of books what we searched right now? Okay. Would you like to add anything to this? Or that's it. Ask questions, that is another summary research. It is like again searching the book only. The search tab here and the search tab here has no much difference in this. Because the same thing, whatever you search there, if you search in the search tab, you will get the same result as. Then no use of two tabs which are doing the same task. Okay, so type Sudham, this is what is her story.
tell the story. These are the books again. If you put here also, you should have only books the same results are coming. Thank you. Good evening, everyone. Our project is about AI assignment and evaluation. AI assignment and evaluation is the future of assignment and evaluation. The challenge, traditional evaluation and limitations. Sir, common ಆಗಿ ನಾವು ಡೈಲಿ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ವರ್ಕಲ್ಲಿ ನಾವು ಫೇಸಸ್ ಮಾಡೋದು ಲೈಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಏನು ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ಇರಲ್ಲ ಸರ್. ಅಂದರೆ ಈಗ ಎಕ್ಸಾಮಿನ ಇದ್ದವರು ವರ್ಕ್ ಹೆವಿ ಲೋಡ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಏನಂದರೆ ಲೈಕ್ ನೋಟ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಲೈಕ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿ ಭಾಳ ಟೈಮ್ ಇರೋಲ್ಲ ಸರ್. ಹಾಗೆ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಇರೋಲ್ಲ ಸರ್. ಡಿಲೇಡ್ ಇನ್ಸೆಟ್ ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಅಂದರೆ ಲಾರ್ಜ್ ಹೆವಿ ವರ್ಕ್ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಎ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಎವಲ್ಯೂಷನನ್ನು ನಮ್ಮ ಎ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ಇದು ಕೀ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಏನಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟಾಗಿ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಸರ್. ಲೈಕ್ ಒಂದು ಎ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸರ್. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ನಾವು ಎ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಜಾವಾ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಜಾವಾ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಜಾವಾ ಅಂದರೆ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಮತ್ತು ಮೇನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನಾವು ಏನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಬೇಕು, ಯಾವ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಮತ್ತು ಈಗ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ವರ್ಕ್ ಲೋಡ್ ಅನ್ನೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಐಡೆಂಟಿಫೈಸ್ ಲ್ಯಾಗ್ ಗ್ಯಾಪ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೋ ಇದ್ದೀವಿ ಲೈಕ್ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದು ಡೌಟ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರಿಂದ ನಾವು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ಬೋದು ಸರ್. ಈಗ ನಮ್ಮ ಎ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಕೋರ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಎ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸರ್. ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಗ್ರೇಡಿಂಗ್, ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅನಾಲಿಸ್ಟ್, ಪರ್ಸನಲೈಸ್ಡ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಜನರೇಟ್ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಇದರಿಂದ ನಾವು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನಂತ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡೋದು. ಮತ್ತು ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ನ ಇದು ಮಾಡಿ ನಾವು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಿಗೆ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ನಾವು ಕೊಡಿಸೋದು. ಲೈಕ್ ನಾವು ಏನು ಲೈಕ್ ಇನ್ನೂ ಏನು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಇಲ್ಲ ನ್ಯೂ ಫೀಚರ್ಸ್ ಏನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ನಾವು ಇನ್ನೂ ಲೈಕ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದು ಸರ್. ಮತ್ತೇನಂದರೆ ಒಂದು ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ಬೋದು ಲೈಕ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು ಈ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸರ್. ಲೈಕ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನಾವು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಫೀಸಸ್ ಇರಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಎ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಗಿವ್ ಮೀ ಸಮ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಟಾಪ್ 20 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆದರೆ ಜಾವಾ ರೋಲ್ ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ನಾವು ಜಾವಾ ರೋಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು 20 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಾವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ನಾವು ಏನು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಮತ್ತು ಏನು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಲೈಕ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ ಮತ್ತು ಅಂದರೆ ಏನು ಇದು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿಂಗ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ರಿಯಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮೇನ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಪರ್ಸನಲ್ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ
ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೋಡಿಂಗ್ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್, ಕೋಡಿಂಗ್ ಟೈಪ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಟಾಪಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಲೆಕ್ಚರರ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಈ ನಮ್ಮ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಬೇಕಾಗಿ ಟಾಪಿಕ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಸರ್, ಲೈಕ್ ಯಾವುದೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಸ್ ಅವೆಲ್ಲ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಮಾಕ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ನಮ್ದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಸರ್. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಏನಿತ್ತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬ್ಲಾಗ್ ಬರೀಬೇಕಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಲೈಕ್ ಎಲ್ಲದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇದು ಮಾಡಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬ್ಲಾಗ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ಈಗ ನಮ್ಮ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ನಮ್ಮ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ನಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಸಿಂಗಲ್ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಕ್ ನಾವು ಭಾಳ ಟೈಮ್ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ನಾವು ಟೈಮ್ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಲೈಕ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಒಂದು ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬ್ಲಾಗ್ ಬರೀಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ ಬ್ಲಾಗ್ ಆ ಕಂಪನಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಬ್ಲಾಗ್ ಬರೀಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಇದೇನಂತದ್ದು ಟೋಟಲ್ ಎಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಬ್ಲಾಗ್ ಇಲ್ಲ ಯಾವ ಪರ್ಸನ್ ಬಗ್ಗೆ ಇರಲಿ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ನಮಗೆ ಟೈಮನ್ನು ಸೇವ್ ಮಾಡೋದು ಸರ್. ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಎಸ್ಸೆ ರೈಟಿಂಗ್ ಸರ್. ಎಸ್ಸೆ ರೈಟಿಂಗ್ ಸೇಮ್ ಆಸ್ ಎ ಬ್ಲಾಗ್ ನಾವು ಏನು ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಬರೀತಾರೆ ಸರ್ ಅದೇ ಟೈಪ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ. ಲೈಕ್ ಏನಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಸ್ಸೆ ರೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಎಸ್ಸೆ ರೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು 5 minutes ಇರುತ್ತೆ ಸರ್. ನಾನು ಏನಾದರೂ ಒಂದು 500 words ಮೇಲೆ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಮೇಲೆ ಎಸ್ಸೆ ರೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಬಂದು ಲೈಕ್ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಗಿವ್ ಮಿ 500 words ಎಸ್ಸೆ ರೈಟಿಂಗ್ ಎಸ್ಸೆ ಆನ್ ಹ್ಯಾಕಥಾನ್ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟರೆ ಒಂದು 500 words ಹ್ಯಾಕಥಾನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಸರ್. ಆ ಟೈಪ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಸೇಮ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸರ್. Next, the innovation, efficiency and empowerment, evolution with AI, sir. Yes, thank you. Sorry, the topic. ಮುಗಿದ್ನಪ್ಪ ಕೆಳಗೆ ಮಾಡ್ಕೊ ತಿನ್ನಂತರ ನಾನು ಎರಡನೇ ಸರಿ ತಂದೆ
ನೀನು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಬ್ಬರು ನೋಡ ಅಂತಾರ ಕೇಳಿ Yes, participants, the time limit for the presentation is 5 minutes. Okay. Yes, 5 plus 3, that is total 8 minutes. ಅಲ್ಲೇ ಅರ್ಥ ಹೇಳೋರು ತಗೋತಾರೆ Good evening, everyone. So our team name is Brainhacks, and we have chose the topic a smart timetable generator. ಅಡ್ಡ ಬರ್ಬೇಡ So the problem statement is that so creating the academics timetable manually is slow and complex and highly prone to the errors. So the educational institutions often spend hours or even the days trying to arrange the subjects, teachers, and the classes. So the common challenges are that the teacher classes means one teacher assigned to two classes at the same time. So this app just doesn't allow to clash between the teachers. And the second one is the room clash, that the multiple classes assigned to the same room. And the third one is like an uneven period distribution across the weeks. And the fourth one is the teachers' unavailability not considered, and the last minute change disrupt the entire schedule. So this website says that everything about the timetable that without any classes. So it says real time to the students about the timetable.
So the key feature about this website is that teacher login and the sign up page and the select. So first thing is that teachers can only log in here, no students can log in. And the second thing is that they will select the year and the class, and they have drop downs for the time, subject and the teachers, rules, and the real time class detection, and the save and the publish timetables and the student view mode. So here the thing about this website is that only teachers can change. That they can create and customize the timetable, and student doesn't have any access to editing because they can only read the timetable. And the component we use for the front end is a HTML, CSS, and the JavaScript. And for the backend we used Python Flask, and for the database that we used is Firebase. And how it works for the teachers here. So this website works for the teachers. Like first the teachers will log in, and then after logging in, the next page will that they will choose the year, select the time, select the subject, select the teacher. You know, once if you select the teacher, so it will shows a list of the teachers down with the drop down menus, and if you select a subject, then it will show the drop down subject list, and the same with the rules. And the system checks the database. If the slots is free, the entry gets added. If not, it shows the slots already booked. So how it works for the students? So students cannot edit anything, as I said before, and they can only view the published timetable by selecting the year, like if they are first year, second year, or third year. And why we created the website? Because creating academics timetable manually is a time-consuming, confusing, and highly error-prone. So difficult to update at the last moment. So we have created this website to make it easy for the faculty, to make us reduce the stress of the faculties. And why the log? Yeah, I'm talking about the login and the sign up page. So login and the sign up page have some secure authentications, and the container data security prevents unauthorized editing. So timetable creation interface, that the main input field is that the timetable creation field includes the four primary fields, that is a time, subject, teacher, and the room. And in that the time, subject, teacher, and room, they have some drop down menus included. So if we, as I told even before, that if we select the teachers, it displays all the teachers. If I select the subject, shows the subjects handled by the staff, and this selecting the room shows available classrooms. That selecting the time shows a free time slots. So I'll give an example here. So if a teacher selects a time which
सागर है सब इतना बाइल गैगल गोता बहुत बाइल अपू चिनु ಈ ಯಾರನ್ನು ನೋಡೋದು ಇಲ್ಲೇ ಸಾಗರ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನನಗೆ 34 ತಾಸು ಆಯ್ತು ಇದು 34 ನಿಮಿಷ So we are in a mission and we have selected the following statement. College of Management Degree. And the text type we have used is for content we have selected React.js and Tailwind CSS, and for backend we have used Node.js, Express.js, and for the database we have used MongoDB. And to add on to that we have used SMTP for the mail notifications, and we have also included JWT tokens for the security purpose. And it has role-based login and approval system. Role-based because student will be having different portals, admin will be having different portals, and the organizers will be having the different portals. AI schedule and smart evaluation. If you just enter the number of attendees and participants, it will select, it will give you the best auditorium or the best venue for that number of participants. And automatic registration system and AI reminder engine. So you can register and the reminders will be sent to you through your email. Event approval, as we mentioned, our access will be created an email and the request will be sent to the admin. Admin will
So this is about
our team name is Code Catalyst. Today we present Libro, the AI-based smart library assistant. Libro is an intelligent digital assistant designed to make library usage faster, easier, and smarter for students. Students often struggle to find correct books. They don't know right resources to read and spend a lot of time searching shelves. Our solution, Libro, simplifies the entire process. It helps students discover a book instantly, recommends relevant learning materials, answer the goals to simple, reduce the effort and make library access smooth and intuitive. Next will be continued by my teammate. My topic is my topic is propose features key prototype component. The first one is the voice assistant. It's provide a voice driven interface for book search and library queries. It's read out it's read out the book details and provide accessibility of books and offers hand-free mode for accessibility. Student can ask and any book and any topic in natural language. The next topic will be smart reading and recommendation. Suggest the book suggest books, author, research paper and related topic. The generate academic reading list for assignment and exam paper. If we ask, if we provide the if you provide a topic, they will suggest. The library queries and assign assistant plus a smarter Blooming insight, answering question about the availability library rules, and it adds wise driven interface, making the library accessible, easy, or anyone prepares and free interaction. The next will be Okay, now comes the question, why we need it? Many of the students waste time roaming around looking for books in libraries, and librarians cannot assist every student during rush hours. So, Libro, that is our software, reduces search time, improves learning speed, and supports self-learning. And the voice model is a powerful feature for students with reading difficulties. So the voice model is a powerful feature for students with reading difficulties or visual challenges. So we introduced that voice assistant. Expected impact for students, faster book discovery, discover and better study guidance. And for teachers, they can recommend materials through the system. And for librarians, reduce crowded at the library or the help desk. For that, it is useful. And for institutions, improve academic performance due to better resource usage overall. Libro, that is our software, transforms how a library interacts with its users. in futures we can implement many features of this. We can implement like we can which is the every seat we can sit on. Before arriving to the library, we can see which the seat is empty and multiply from that.
And the second feature we are implementing is that which book is in which shelf. So we can recognize which shelf is containing which book. These are the future implementations. Government.